damit herzlich willkommen zu Life is Strange, einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, das vermutlich parallel zum Black Mesa Let's Play laufen wird, das ja das letzte Let's Play auf meinem Channel war. Und ich wollte eigentlich einfach mal ein bisschen von den Shootern distanzieren und sagen, komm, spielt Counter-Strike, spielt Battlefield, Call of Duty, Black Mesa, alle Shooter. Kann auch mal was anderes sein als dieses Spiel, ein ruhigeres Spiel, ein Spiel, wo man nachdenken muss. Ja, Life is Strange ist ein tolles Spiel, das fühlt diese Erfahrung. Da dachte ich mir, ja, holt es dir mal. Das ist jetzt das neueste Spiel, ich weiß. Ist ja schon länger raus. Ich mach mal ganz kurz, so. Das ist halt so ungefähr, Pi mal Daumen. Ja. Was soll ich sagen? Ja, es ist nicht erst schon länger raus. Im Januar, glaube ich, kam es raus mit der ersten Episode. Jetzt ist schon die 5. Episode raus und damit die letzte Episode, weil jetzt ist das ein Episodenspiel und alle 5 sind schon draußen. Im Januar kam die und dann immer so weiter. Ich habe das Spiel erst jetzt gekauft, tut mir leid, ich wollte es mir schon nach der ersten Episode holen. Hat sich dann doch ein paar Monate leider hinausgezögert, aber ich denke, das wird kein Problem sein. Und von dem her wollen wir jetzt einfach mal das Spiel starten. Ich halte die Klappe mal, hoffentlich. Here. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ja, und dann ist natürlich noch ein Spiel. Wir müssen hoch zum Leuchtturm. Wie man vielleicht schon sieht, das Spiel ist eher gezeichnet als sonst irgendwas. Hat damit auch seinen eigenen Flair, finde ich. Und wir sind in einem Sturm gefangen und wollen jetzt zum Leuchtturm, um uns in Sicherheit zu bringen. Was auch verständlich ist, oder? Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Wow. Ein kleines Stürmchen, würde ich mal sagen. Da überlegt es mir auch, ja, der König der Welt oder so. Holy shit. Du sagst es. Whoa. That was surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition I in black didn't and fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces.
You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. And any one of you could do that to me, isn't it too easy to aus so einem Grund? Liest ihr das jetzt gerade nicht vor? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht mehr. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or Ich innocence? versteh's nicht. She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. If anybody else looked at this, what would they think? Oh Gott. Uff. 8 Seiten habe ich jetzt nicht unbedingt Lust vorzulesen. Könnt ihr eventuell pausieren, wenn es euch interessiert. Ich werde es im Nachhinein auch noch mal durchlesen, aber hier ist es jetzt hier nicht vor, das wird zu lange dauern. Ich möchte nur kurz aufnehmen. Dann habe ich schon mal die erste Folge. Ich habe auch nicht so viel Speicherplatz frei, deshalb, wenn es euch durchlesen wird, dann müsst ihr pausieren. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer... I can't believe I still have this pencil Me case. too, Victor. I should upgrade to the 21st He century. captured the essence of But post-war I like it America. old school. And there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty My without a little beat, camera bag is battered, but which still explains kicking. why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers. I should take a picture to prove I'm still here. We've Plus, all it's seen perfect for my that portfolio. iconic shot of And I Kerouac have to on get my that. daily And if you selfie haven't, quota. shame. Capturing the I do romantic love my urban analog solitude of camera. 20th century poet. I should take a quick picture now. Ja, im Unterricht einfach Now, mal Selfie. contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist Würde ich persönlich nicht photographs. machen, aber sie schon. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me, I didn't know. Ja, you ask me ist immer doof, also würde ich sagen, I didn't know. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American I haven't daguerreotype kept up with my journal as self-portrait much was as I done by should. Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Guter Lehrer. Eigentlich. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Komm mal hier. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. I just worked so hard in the shop. Looks like Wieso somebody was Spitzen? already working on this. Cool. Ich wünsche, wir hätten solche PCs. I'm sure you
Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. With all the speed and power expected from a new greenlit, the GRLT64S is packed with expanded features and maneuverability. Choose what you want, where you want. Straight out of the camera, JPEG images already have superb quality, including a new level of depth, sharpness, and malleability. Falls ich es richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, tut mir leid. Ja, es ist halt so eine, die hat einen Haufen Geld und die gibt es gerne aus. Ganz ehrlich, wie viele von uns würden das nicht gerne machen, wenn sie genug Geld haben? Ich hab's ja lange nicht. Matched. Huh, this might make a cool shot. Genau, ein Foto. Rachel Amber 5. Makro heißt 14 mm. Achievement unlocked. Weiß nicht, ob ihr das seht. Okay, wir haben jetzt hier ein Foto und auf Bar müssen wir eine Fotoserie halt verschiedene Fotos von allem machen. Und ich würde sagen, ein Ziel von mir ist es durchaus, alle Fotos in jeder Episode zusammenzubekommen. Und übrigens noch zu den Episoden. Ich werde, wenn ich eine Episode durchgespielt habe, auch mal eine kurze Pause anlegen. Einfach vielleicht, um mal ein bisschen Abwechslung in den Kanal reinzubringen. Aber jetzt keinen Monat oder 2 Monate oder wie lange es zwischen einzelnen Episoden folgen. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Dear Kate, we love your porn video. So Blackwell Academy. Das heißt wahrscheinlich. Heißt es Kissen? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das gehört zu haben. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. Was? So sollte man nicht sagen. Man sollte ja immer versuchen aufzumuntern. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Der scheint es mir nicht so gut zu gehen. Kenn ich. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Nerd. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Mark Jefferson's Noir Beauty. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Oh ja, das bist du. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, ich bin von Klassenfotos eigentlich selten begeistert, aber muss immer mitmachen. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Okay. 10 reasons to get electronic mail. E-Mails. Es gibt Leute, die noch keine E-Mail haben. Zeit für WhatsApp. Ich habe ein paar Mails. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Wir haben Röhrenfernseher in unserer Schule. Nur zu eurer Information. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Ich weiß ja gerade nicht, was Infamy heißt. Tut mir leid.
Nur ich meine, warum nicht? Ich meine, es ist nur ein Foto. Ich sehe jetzt kein Problem. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Das haben Wälder, glaube ich, so an sich, denke ich. Ich war schon lange nicht mehr in Waldstücken hatte. You can never escape the lighthouse here. Camera. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. Für 20 But I still dig my little instant camera. Dafür kriegst du 5 Dragon Lords. Was? Ne. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Oh, das Gefühl kenne ich. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. So siehst du gar nicht aus. Okay, vielleicht ist sie doch nervös zu dem Dom. Dann sprechen wir mal. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okay, macht Sinn. Ich würde sagen, du solltest das Foto abgeben, aber das willst du ja offenbar nicht. Haben wir alles? Ich denke mal, Kate ist immer noch drin. Dann gehen wir doch mal raus. Das ist echt doof mit dieser Maussteuerung. Ich will nochmal zurück zum Schulter. Welcome to the real world. Bei der nächsten Serie. Then I might send you a special picture. Typische Highschool, Universität. Ich weiß, glaube ich, I need a nie. serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. Einfach Musik, Kopfhörer und dann Musik an. Ich bin jetzt einfach mal leise für die Musik. Life is Strange Episode 1. Crisis. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. I hate having everybody see inside my locker. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Watching the world from the bright side. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. It looks like she's been gone for months.
don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Walking around my own place. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. About her own place. Somewhere around the mountains. Good thing I left my AK at home. Her fountain. Till she got tired to complain. Principal doesn't come out of his office much. That's when I fly Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters, so sad. to your land. Miss Grant is a great science teacher. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Okay, das Spiel wiederholt sich. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Sowas denke ich mal. It looks like she's been gone for months. Überall nie so ein bisschen großes von werden. To all of April 2013, wir 2015, also das ist wohl länger her. Ich weiß nicht, wann das Spiel spielt. imagine a world Ja, without you. wir sollen jetzt in den Bathroom, und wenn ich gerade so auf die Uhr gucke, dann sind wir auf die Aufnahmezeit, dann scheint es jetzt die erste Folge gewesen, ne? Gewesen zu sein. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen, ja, Anfänge gehabt, ein bisschen Leute kennengelernt. Wir haben keine Leute auswendig, oder so groß. Ich werde gerade ein bisschen heiß aus, wenn du kommst. Nerd alert. This poster has Warren written all over it. Join Chess Team. Warum nicht? Chess ist cool. Ja, wir haben gerade Leute ein bisschen kennengelernt. Ein bisschen in der Schule, ein bisschen schon Musik gehört. Boah, ey. Und in der nächsten Folge gehen wir ins Bathroom. Das ist ja ein Hype. Das ist ja schließlich ein Bathroom. Und wie viele Jungs waren schon mal auf einem hohen Bathroom? Ne? Genau, oder? Also, nächstes Mal gehen wir rein. Ihr habt jetzt eure 24 Minuten Folge. Das wird schon lange mit zum Hochladen und zum Rendern. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Mir gefällt es, deswegen habe ich es gekauft. Und wir sehen uns in der nächsten Folge oder in einem anderen Video.